friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம Lebesgue Measureல every interval is measurable னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதோட ப்ரூஃப்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா, first to prove that every interval of the form a comma infinity is measurable. ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன்னு ஒரு செட் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். லெட் ஏ பி எனி செட் such that A does not belong to that set. Next, let A1 is equal to A intersection A comma infinity and A2 be equal to A intersection minus infinity comma A. இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். Let epsilon greater than 0 be given. And நமக்கு already என்ன தெரியும், since outer measure of A plus epsilon is greater than outer measure of A, there exists in of non-empty open bounded intervals such that union of in contains A and outer measure of A plus epsilon is greater than summation of length of in. And இங்கே நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போறோம்னா, let in dash be equal to A1 intersection in and in double dash be equal to A2 intersection in. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன தெரியுது, clearly in dash and in double dash are intervals. So in dash intersection in double dash is equal to A intersection A comma infinity intersection minus infinity comma A. And therefore length of in dash plus length of in double dash is equal to length of in for all n. And also union n is equal to 1 to infinity in dash is equal to A1 intersection union n from 1 to infinity in. And இதுக்குள்ள எந்த செட் இருக்கும், A1 intersection A which is equal to A1. So that is union n from 1 to infinity in dash contains A1. Similarly,
union n from 1 to infinity in double dash contains a2. And நமக்கு by the definition of outer measure, of a1 is less than or equal to summation of length of in dash, and outer measure of a2 is less than or equal to summation of length of in double dash. So this implies outer measure of a1 plus outer measure of a2 is less than or equal to summation of length of in. Because the length of in dash plus in double dash equal to length of in. அதனால இங்கே நம்ம length of in எடுத்துக்கிறோம். இந்த length of in நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறோம்? less than outer measure of a plus epsilon. So therefore outer measure of a1 plus outer measure of a2 is less than or equal to outer measure of a. So outer measure of a is greater than or equal to outer measure of a1 றது actually என்ன? a intersection interval a comma infinity plus outer measure of a2 ன்றது என்ன? a intersection open interval minus infinity comma a. So இதை substitute பண்ணியாச்சா? So outer measure of a is greater than or equal to outer measure of a intersection open interval a comma infinity plus outer measure of a intersection minus infinity comma closed interval a. So இதையே நான் இப்படி எழுதிக்கலாம்னா, since a does not belong to the set a intersection minus infinity comma a will be equal to a intersection minus infinity comma closed interval a. So therefore இது எப்படி இருக்கு? outer measure of a intersection in the interval plus a intersection in the interval ஓட complement. So therefore நம்ம measure ஓட definition satisfy பண்ணிருச்சு. So therefore open interval a comma infinity is measurable. So இதை prove பண்ணியாச்சா? This implies open interval a comma complement is measurable. So that is இதோட complement என்ன? minus infinity comma a is measurable. And we know that open interval minus infinity comma b is equal to union n from 1 to infinity minus infinity comma b minus 1 by n. And நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்? countable union of measurable set is measurable. So therefore minus infinity comma b open interval is measurable. Therefore open interval a comma b is equal to இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? minus infinity comma b intersection a comma infinity.
ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம மெஷரபிள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், இந்த ரெண்டு இன்டர்வல்மே. ஸோ therefore the intersection will be measurable. Therefore open interval a comma b is measurable. And we know that closed interval a comma infinity is equal to singleton a union a comma infinity. And closed interval a comma b எப்படி denote பண்ணிக்கலாம்? minus infinity comma b intersection a comma infinity. ஸோ இப்போ இந்த செட்ஸ் எல்லாமே நம்ம மெஷரபிள்னு ப்ரூவ் பண்ணாலும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாமே நம்ம மெஷரபிள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இன்டர்வல்ஸுமே மெஷரபிள். தேர்ஃபோர் a comma infinity and closed interval a comma b are measurable. Hence any interval is measurable. So therefore இந்த தியரமில் எவ்ரி இன்டர்வல் இஸ் மெஷரபிள் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த இன்டர்வல் ப்ரூவ் பண்ணோம்? a comma infinity. And next minus infinity comma a, இதுவும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா b, இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் a கமா b ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு a கமா இன்ஃபினிட்டி இதுவும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் இன்டர்வல் a கமா b எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தேர்ஃபோர் எவ்ரி இன்டர்வல் இஸ் மெஷரபிள். தேங்க்யூ.